আসসালামু আলাইকুম ও শুভ সন্ধ্যা। অ্যাডভাইভ আয়োজিত আজকের লাইভ শো ডিকোড স্টার্টআপের তৃতীয় পর্বে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাচ্ছি। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকে যিনি আমাদের অতিথি হিসেবে আছেন তিনি অসাধারণ একজন ব্যক্তিত্ব এবং যার কর্ম অভিজ্ঞতা বলা শুরু করলে শেষ করা মুশকিল হয়ে যাবে। তিনি বর্তমানে কর্মরত আছেন টিকটকে একজন প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে। এছাড়াও তিনি কমনওয়েলথ স্কলার হিসেবে যুক্ত ছিলেন ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ সিঙ্গাপুরে। এর পাশাপাশি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র লেকচারার হিসেবে কাজ করেছেন এবং ইন্টেলিজেন্স মেশিনস লিমিটেডের অ্যানালাইটিক্স অ্যাডভাইজার তিনি। দর্শক, স্বাগত জানাচ্ছি আজকের অতিথি শ্রদ্ধেয় শাকিফুল আলম ভাইয়াকে। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? Walaikum Assalam, Rashid. I'm doing fine, Alhamdulillah. I hope you are doing fine as well. ভাইয়া, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া, শত ব্যস্ততার মাঝেও আজ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। Not a ভাইয়া, problem, not a problem at all. আমরা আমাদের মূল সেশনটি এখনই শুরু করব। এর আগে দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু বলতে চাই, আপনারা অবশ্যই আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে ভাইয়ার কাছে নির্দ্বিধায় আমাদের কমেন্ট সেকশনে তা বলতে পারেন এবং আপনাদের যদি কোনো অনুভূতি থাকে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দেবেন। এছাড়াও আপনারা কে কোথা থেকে যুক্ত আছেন তা আমাদেরকে অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। আর অবশ্যই আমাদের লাইভ শোটি শেয়ার করবেন যাতে আপনার বন্ধুরা বান্ধবীরা একজন বিখ্যাত এবং একজন অনেক এক্সপেরিয়েন্স এবং মহৎ মানুষের সংস্পর্শে এসে তার অভিজ্ঞতাগুলো জেনে অনেক ভালো কাজ করতে পারে। তো ভাইয়া, দেরি না করে আপনার কাছে চলে যাচ্ছি। আপনি তো বিশ্বসেরা অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। কিভাবে কি কি কাজ করলে এরকম বিশ্বসেরা প্রতিষ্ঠানে কাজ করা যায়, কি কি ছোটকাল থেকে কি কি কাজ করলে আমরা এভাবে শুরু করতে পারবো? So, to be honest, I will say that সত্যি কথা বলতে I have been very lucky to start with. যে মানে there has been times যেখানে নাকি I got opportunities যেটা I cannot say that I got it because of capability, but I would say because I was maybe at the right time at the right place, or maybe because luck also favored me. বাট সেদিকে যদি আমি বলি যে তারপরও হ্যাঁ, মানে পুরোটুক তো আর লাক না, কিছুটা খাটাও লাগে। সো আমার এটার ব্যাপারে জেনারিক অ্যাডভাইস খুব সিম্পল, যে to get into a work like in any place, say when I got into North South University, তো তার ইমিডিয়েট আগে যখন I was graduating from Dhaka University IBA, তো তখন শেষের দিকে মানে বুঝতে পারলাম যে আমার হয়তো বা কর্পোরেট লাইনে কাজ করার চেয়ে টিচিং লাইনে কাজ করার ইচ্ছা একটু বেশি। সো and that was something which is very interesting in a way that when normally we graduated from IBA, আমার ক্লাসমেটসরা আমার ফ্রেন্ডসরা সবাই মানে আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো ভালো জবে ঢুকলো and everything, whereas আমার তখন চুজ করা লাগলো যে ঠিক আছে, instead of going to a job I'll go to a masters, because without a masters I will not be able to teach in Bangladesh. And মাস্টার্সে যাওয়া মানে যেখানে নাকি আমি দেখছি যে আমার ক্লাসমেটসরা আর আর্নিং গুড ডিল অফ মানি, where I'm still spending money and even my first salary. So if I say that, যে আমি যখন আসি, আমার মাস্টার শেষ করে আসি 2012, তো যখন আসি ততদিনে নর্থ সাউথের ফল সেমিস্টারটা চালু হয়ে যায়। সো ইনফ্যাক্ট মোস্ট ইউনিভার্সিটিতে ফল সেমিস্টারটা চালু হয়ে যায়, সো আই ডিড নট হ্যাভ এনিওয়ার টু গো। বাট তখন আমার আইবিএর একজন টিচার সৈয়দ ফারহাদ আনোয়ার স্যার, রাহি স্যার, উনি আমাকে সাজেস্ট করলেন যে আই মিট ইমরান রহমান স্যার ফ্রম ইউল্যাব। অ্যান্ড ইমরান রহমান স্যার ওয়াজ ভেরি গ্রেশিয়াস এনাফ যে সে, কারণ তার দুই দিনের মধ্যে ইউল্যাবে সেমিস্টার শুরু হচ্ছে যখন আমি আসি। So without interview, without anything, Imran Rahman sir did a huge favor for me to just directly give me a class. Saqif, তোমাকে দিয়ে তো ফাইন্যান্স ক্লাস হবে, তুমি ফাইন্যান্স নিয়ে শুরু করো। So and I started taking finance. So and my first salary paycheck was even below 20 monthly, which was, compared to what my friends were earning there, would have been psychologically demeaning. But the reason I'm trying to share this is because what I want to say is, when you want to end up working in a place where you really wanted to, then it comes with a lot of costs, a lot of risks. So now, alhamdulillah, I'm doing what I really always wanted to, but it didn't come that easily. And যে জিনিসটা আমি I like to share with my mentees, with youngsters, and like not only in Bangladesh, across the world,
যারা আমার কাছে আসে for advice and everything, যে we live in a time which teaches us to be very impatient. We want everything today. We want to be Bill Gates, we want to be Warren Buffett, and we want to be that tomorrow. The truth is, Bill Gates was not a tomorrow product. Bill Gates was a product of many, many years of suffering. So if you ask me, what really matters is the ability to be patient, be strong, and the ability to go through many different disappointments and failures. That will actually lead you to the jobs, the places you want to be. অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইয়া। দর্শক আপনারা আসলে বুঝতে পারছেন যে ফেইলিয়ার ছাড়া আমরা আসলে কিছু করতে পারি না। তো ভাইয়া এবার একটু স্টার্ট আপ এর কনসেপ্ট বিষয়ে জানতে চাচ্ছিলাম। অনেকে ভাইয়া মনে করে থাকেন যে একটি অ্যাপ বানিয়ে ফেলাই বা একটি সংগঠন তৈরি করাই স্টার্ট আপ। তো আসলে আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছিলাম এগুলো কি স্টার্ট আপ হিসেবে ধরে নেওয়া যায়, বা আপনি মনে করেন কিনা এবং কেন? তার সাথে যদি আপনার মতো করে স্টার্ট আপকে একটু সংজ্ঞায়িত করতেন। So definition of startup is out there, but আমি যদি বলি যে হ্যাঁ we see many new apps coming up. ফেসবুকে একটা শপ খুলে ফেলা, ছোটখাটো বিজনেস খুলে ফেলা. Now, to be honest, they are all businesses. Now, but the question is, are they startups? So there is, I would say, no specific definition of what a startup is. But আমি বলবো a startup is a business or a business model যেটা is aimed at addressing a gap in the market. যে মার্কেটে একটা গ্যাপ আছে, যে গ্যাপটা এরকমও হতে পারে যে ম্যাসিভ কোনো গ্যাপ বা নতুন কোনো ইনোভেশন নাও হতে পারে, জাস্ট হতে পারে যে একটা জিনিস আছে মার্কেটে কিন্তু ঠিক এভাবে করা হচ্ছে না, যেটা হয়তো বেটার করা যেতে পারে, যেটা হয়তো নতুনভাবে করা যেতে পারে, যেটা হয়তো মার্কেটে কভারেজ পাচ্ছে না। অ্যান্ড দেন হ্যাভিং আ সাস্টেইনেবল বিজনেস প্ল্যান, সো দ্যাট শুধু যে শুরু করলাম তা না, শুধু যে একটা গ্যাপ ফিল আপ করলাম তা না, বাট সেই গ্যাপটা ফিল আপ করে সেটা থেকে কিভাবে নিজেকে এক্সপ্যান্ড করা, নিজেকে বড় করা, হয়তো বা 5 জনের টিম থেকে কিভাবে 50 জনের টিম, কিভাবে 500 জনের টিম, কিভাবে 5000 জনের টিম, সেভাবে বড় হওয়া। অ্যান্ড while at the same time just not only producing one thing or providing one service যেটার গ্যাপ ছিল, but evolving that to a product line, to a product mix, একটা set of services, একটা set of new just একটা জিনিসের জন্য just খুলে বসলাম and সেটা করা শুরু করলাম, that will not be a startup. A startup should have a plan. It should have a plan on okay, how it wants to start, what is its minimal viable product যেটাকে আমরা বলি MVP, then সেখান থেকে কিভাবে আমরা এক্সপ্যান্ড করব, কোথায় যাব, কোথা থেকে ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আসবো. All these things are the whole definition of startup, I would say. থ্যাংক ইউ ভাইয়া। দর্শক আপনারা যারা নেক্সট কোনো স্টার্ট আপ শুরু করতে যাচ্ছেন তারা অবশ্যই এই কথাগুলো মনে রাখবেন। ভাইয়া যেহেতু স্টার্ট আপের বিষয়টি আসলো, আপনার কাছ থেকে আরেকটু জানতে চাই যে একজন ফাউন্ডার বা সিইও এর আসলে কি কি বৈশিষ্ট্য বা কি কি বিষয়ে দক্ষতা থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন? So to be honest, I don't think there is a common set of criteria or common set of skills প্রত্যেকটা সিইওর জন্য, স্পেসিফিক্যালি someone who's a startup CEO. বাট কিছু জিনিস দরকার, যেমন প্রথমত যেটা দরকার is the passion for the product. And this is where I see honestly speaking, I'm not gonna term people here or term businesses here, but আমি যেটা বলবো যে I see a lot of times people come up with ideas thinking that okay, একটা ভালো আইডিয়া ইমিডিয়েটলি মার্কেটে গ্রো করা যাবে and কিছুদিন পর এটা হয়তো বা বড় কাউকে বেচে দিয়ে চলে যাব. Now I don't this is a personal opinion and I might be very wrong, but I just don't see eye to eye with that type of thinking. To me, a CEO should be someone who sees themselves not as a problem solver for now, but to be the next big paradigm shifter. That is, যেভাবে মানুষ চিন্তা করে সে চিন্তাধারাকে বদলে দেয়া, যেভাবে মানুষ কাজ করে সে কাজকে বদলে দেয়া. So that's one skill of a CEO. If you ask me, there should be other skills as well. যেমন একটা একজন CEO always is a risk taker, because সে একটা রেগুলার জব থেকে বের হয়ে এসে বা একটা রেগুলার স্যালারি আর্নিং প্রসেস থেকে বের হয়ে এসে
সে নতুন কিছু করতে চাচ্ছে, which might pay off, which might not pay off. If it doesn't pay off, then তার একটা time, তার একটা বড় amount of opportunity loss হচ্ছে. But if it pays off, then opportunity gain অনেক বেশি. সো যেমন আজকে যদি আমরা চিন্তা করি একটু ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ডে যদি দেখি, টিকটকের যে মানে মাদার কোম্পানি বাইডান্সের যে সিইও, সো সে রিসেন্টলি এখন আরও হয়ে গেল, চিফ রিসার্চ অফিসার হয়ে গেল, বাট যে ফাউন্ডার ইমিং জান, that guy is just 3 years older than me, but he's one of the most rich person in the world at this point. So মানে this is the thing, when I look back, when I discuss about this with my friends, this is the thing that আমাদের ওই বুকের পাটাটা ছিল না, যে বুকের পাটাটা এই মানুষটার ছিল to take on that risk, and it worked, and today he is somewhere like this. So এটা একটা ক্রাইটেরিয়া। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে a CEO, another good skill of a CEO, at least for a startup CEO, is to be very positive energy giver, which basically তার মানে হচ্ছে যে মানুষ তার কথায় উদ্বুদ্ধ হয়, মানুষ তার কথায় কনভিন্সড হচ্ছে যে হ্যাঁ তার এই সার্ভিস বা প্রোডাক্টটা ইজ দ্য ফিউচার, and তার কথায় মানুষ বিশ্বাস করে তার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। So these are a few of the skills that are required, at least, other than মানে কিছু তো থাকবেই যে ইন টার্মস অফ প্রোডাক্ট নলেজ আছে কিনা, সার্ভিস নলেজ আছে কিনা, এগুলো তো লাগবেই, কিন্তু তার সাথে এই জিনিসগুলো লাগবে। These make a CEO who he or she is. অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইয়া, দ্যাট ওয়াজ অ্যান অসাম অ্যান্সার। দর্শকবৃন্দ, অবশ্যই আপনারা এরকম আনসার্টেনটি, ফেইলিয়ারকে এমব্রেস করার যে মনোভাবটা, সেটা আপনাদের মধ্যে অবশ্যই থাকতে হবে যদি আপনি সিইও হতে চান। তো ভাইয়া, একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেটা আমাদের করতে হয় তা হলো নিজের কো-ওয়ার্কার বা সহকর্মী নির্বাচন। তো এক্ষেত্রে আসলে আমাদের কি কি বিষয় মাথায় রাখা উচিত, বা একজন সহকর্মী হিসেবে বেচার আগে কোন কোন বিষয়ে আসলে গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? So এখানে আমি যেটা বলবো that I've had the good luck of helping few startups find their teams and everything. তো one of the things যে জিনিসটা আমি মানে বারবার দেখি দিনের শেষে যে সবচেয়ে বেশি ম্যাটার করে is intelligence is a part, but this is very counterintuitive. Intelligence is not the most important thing to look for. To find the people you want to work with, especially in a startup, to find a team, intelligence চেয়েও ম্যাটার করে হলো গিয়ে the passion to work in that startup, because again the startup journey might be less rewarding, might be not rewarding at all, হয়তো বা কোনো রিটার্নই নাও পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ওই বিলিফ ইন দ্য প্রোডাক্ট, বিলিফ ইন দ্য সার্ভিস, বিলিফ ইন ইয়োর স্টার্টআপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো দেখতে হবে এমন কাউকে নেওয়া যার নাকি ওই বিলিফটা আছে। And দ্বিতীয়ত, another very important thing which comes above intelligence to me is trust. Someone যে নাকি যাকে নাকি you can trust without question. Someone who is reliable. কারণ দিনের শেষে when we work, আমরা সবসময় একটা জিনিস দেখে আসি যে সত্যি কথা বলতে ইন্টেলিজেন্স ক্যান বি ট্রেইনড, অ্যান ইন্টেলিজেন্স পার্সন বা কাজ করার জন্য যে ইন্টেলিজেন্সটা লাগে সেটা যথেষ্ট ট্রেনিং, যথেষ্ট এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে উঠে আনা সম্ভব। কিন্তু একটা মানুষের যে উপর অগাধ বিশ্বাস, দ্য ট্রাস্ট দ্যাট নিডস টু বি ডেভেলপড, দ্য reliability on someone, that cannot be trained. That needs to be something যেটা needs to be there in a person that I'm bringing in my startup. ধন্যবাদ ভাইয়া। এখন আমরা কিছু কমেন্ট পড়বো। আয়শা সিদ্দিকা লিখেছেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আপু, অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। রাবেয়া শিকদার অর্পা লিখেছেন, নাইস সেশন, ওয়াজ ওয়েটিং ফর দিস। থ্যাংক ইউ আপু। ভাইয়া আসলে অনেক অসাম, এতগুলো এক্সপিরিয়েন্সের ঝুলি যার আছে। ইন্তেসাফ ইতুন লিখেছেন, অ্যামেজিং ওয়ার্ডস। অবশ্যই ভাইয়া, অবশ্যই অ্যামেজিং। ভাইয়া, এবার আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি। আমি যদি ভুল না করে থাকি, আপনি ডেটা নিয়ে কাজ করছেন বহুদিন ও করে থাকেন। তো এই বিষয়ে যদি আপনার কাছে একটু প্রশ্ন রাখতাম যে ডেটা সায়েন্সের কনসেপ্টটি নিয়ে যদি একটু বুঝিয়ে বলতেন, এবং এই সেক্টরে আসলে কিভাবে কাজগুলো করা হয়ে থাকে। আচ্ছা, so I've been working in the data sector from 2016, mid of 2016, so I won't say long time, but actually time has fly by, flew by, 5 বছর almost হয়ে গেল। So
if I share what is the basics of this field, so the thing is বেসিকটা খুবই সিম্পল। আজকে আমরা এমন একটা টাইমে থাকি বা এমন একটা যুগে আছি যেখানে অনেক 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 ডেটা ইজ এভরিওয়্যার। সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদের যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো, কাকে লাইক করছি, কাকে ডিসলাইক করছি, কার স্ট্যাটাসে রিয়াকশন দিচ্ছি, কারটা শেয়ার করছি, কোন লিঙ্কগুলো দেখছি, কোন অ্যাডগুলোতে তাকায় আছি, অ্যান্ড কোন অ্যাডগুলো আমি স্কিপ করে যাচ্ছি বা ব্লক করে দিচ্ছি। দেন আমি যদি অনলাইন একটা মার্কেট প্লেসে যাই, কোন প্রোডাক্টগুলো বাস্কেটে নিচ্ছি, কোন প্রোডাক্টগুলো বাস্কেটে নিচ্ছি না। আমি যদি রিয়েল লাইফ কোনো একটা মার্কেট প্লেসে যাই, সেখানে কি করছি, এভরিথিং ইজ রেকর্ডেড। Everything can, anything that can be measured is being measured today. And that is where the area of data science comes in. What data science tells us is very simple. যে এত ডেটা যদি থাকে, তো সেই ডেটা থেকে নিশ্চয়ই আমরা কিছু অ্যানালাইসিস করতে পারবো। আর এই অ্যানালাইসিস যেগুলো করতে চাই আমরা, সেই অ্যানালাইসিসের মেথোডোলজিগুলোও কিন্তু নতুন না। সেগুলো 1960-1950 সাল থেকে এসে গেছে। আনফর্চুনেটলি তখন আমাদের এই লেভেল অফ কম্পিউটিং পাওয়ার ছিল না বা কম্পিউটার স্টোরেজ ক্যাপাবিলিটি ছিল না। এখন একটা ল্যাপটপে যে কম্পিউটিং পাওয়ার আছে, বা একটা ফোনে, অ্যাকচুয়ালি একটা আইফোনে যে কম্পিউটিং পাওয়ার থাকে, সেটা ইজ মাচ মোর পাওয়ারফুল দ্যান 1990-র একটা সুপার কম্পিউটার। সো এত প্রসেসিং পাওয়ার, এত স্পেস, এত অন ক্লাউড স্টোরেজ, ক্লাউড কম্পিউটিং, এত কিছু আসাতে যেটা হয়েছে যে পিপল স্টার্টেড আস্কিং যে আচ্ছা, এত যে ডেটা কালেক্ট করা সম্ভব, সেই ডেটা দিয়ে যদি নতুন কিছু বের করা যেতে পারে, নতুন কোনো প্যাটার্ন বের করা যেতে পারে, কোনো কিছু প্রেডিক্ট করা যেতে পারে, why not? And that's why this whole field of data science came up. We know statistics, we know coding, we know programming, we have machine power today. So why not connect all them together to build data-driven models? Data-driven models such as যদি আমরা আজকে একটা ইমেল পড়তে যাই, অনেক ইমেল সফটওয়্যার কি করে, আমাকে বলে দেয় যে এটা স্প্যাম, এটা স্প্যাম না। সো কিভাবে করছে? সেই ডেটা সায়েন্স ইউজ করে করছে, যে ট্রাইস টু প্রেডিক্ট যে কোন ইমেলগুলো স্প্যাম, কোন ইমেলগুলো নন স্প্যাম। আজকে যখন আমরা ফেশিয়াল রিকগনিশন দিচ্ছি আমাদের ফোনে, যে ফেস দেখে আনলক হবে, এগেইন হোয়াট ইজ ইট ডুইং? আমার কিছু ছবি তুলে রেখে তারা রিকগনাইজ করার চেষ্টা করতেছে। মডেল ট্রাইস টু রিকগনাইজ যে কতটুক ইজ সিমিলার, হাউ মাচ সিমিলার ইজ দ্য পিকচার দ্যাট দে আর সিং উইথ দ্য পিকচার দে হ্যাভ স্টোরড, অ্যান্ড সেটা ম্যাচ করলে দেন দ্য ফোন আনলকস। সো ইমেজ রিকগনিশন, অটোমেটেড ড্রাইভিং, এই যে এখন আমরা যেটাকে বলি যে মেশিন ড্রিভেন কার নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছে পৃথিবীতে, that's again data science. The data science এর মেইন জিনিসটা খুব সিম্পল। Data science is about the fact that we have অসংখ্য amounts of data out there. How can we use statistical models and different methods to make use of the data, to make our life easier, to make the insights better, and to make predictions that can help in business, that can help in health, that can help in science, everywhere. Even আজকে যদি আমরা চিন্তা করে দেখি যে সার্নের যে সুপার কলাইডার আছে, they also have data scientists. And in fact, CERN Super Collider, there is this Apu a Bangladeshi Apu, who's a data scientist there, Shantanu Tuli Apu, and she's doing an incredible job there. I hope I could answer your question, Rashad. অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইয়া। আপনি যেটা বলছেন, ডেটা যেহেতু আমরা এখন প্রেডিক্ট করতে পারি একটা মানুষের বিহেভিয়ারকে, সে নেক্সট কোন স্টেপটা নিচ্ছে, এটা কি কোনোভাবে আমরা খারাপ ইউজ করতে পারি? Could you repeat the question? I'm sorry ভাইয়া, আমার I think তোমার কানেকশন একটু কেটে গিয়েছিল। ওকে, I'm sorry for that. ভাইয়া, ডেটা সায়েন্স ইউজ করে যেহেতু আমরা এখন একটা মানুষের নেক্সট স্টেপকে প্রেডিক্ট করতে পারছি, সেখানে কি এগুলো ইউজ করে কোনো ধরনের খারাপ কাজ করা সম্ভব? Of course. So যেরকম any technology, so if you think about it, nuclear fission gave this world atom bomb. It also gave this world possibility of removing coal-generated electricity. So every new technology can be used for the good or bad, depends on who is using it. So যেরকম say data science can help in এই যে আমরা যে কোভিড ভ্যাকসিনেশনে যে RNA ম্যাচিং করা হয়েছে, RNA সিকোয়েন্সিং করা হয়েছে, সেটার জন্য কিন্তু people use data science. So data science can save lives, but at the same time it can be used wrongly as well. যদি একটা এক্সাম্পল দিই, আন্তর্জাতিক একটা এক্সাম্পল দিই,
যে আই থিঙ্ক ম্যাসাচুসেটস বা ওহাইও, এই যে কোনো একটা স্টেটসে, তোমার আমেরিকার এই যে কোনো একটা স্টেটে ওদের ট্রাফিক অ্যান্ড পেটি ল যে কোডটা আছে, দ্যাট ইজ ছোটখাটো ফাইন রিলেটেড কোড, সেখানে ওরা গত 10 কি 15 বছরের জাজদের যেটা মানে জাজদের ডিসিশনকে ডেটা আকারে নিয়ে সেটা একটা মেশিনকে ফিড করেছে, লাইক একটা মডেলকে ফিড করেছে টু প্রেডিক্ট যে এই ধরনের প্রবলেম হলে তাহলে মেশিন কি জাজমেন্টটা দিবে অ্যাজ এ জাজ। The idea is petty crime যেটাকে বলে বা petty code যেটাকে বলে, petty code is not a very it doesn't deal with murders or it doesn't deal with robbery. It deals with এই যে ট্রাফিক আইন ভাঙা বা পার্কিং আইন ভাঙা বা বিল দিতে দেরি করা বা ট্যাক্স দিতে দেরি করা, এগুলোর ফাইন হ্যান্ডেল করে। সো নট টু ভেরি নট ডেঞ্জারাস থিং টু মেক আ প্রেডিকশন। বাট দেন যখন যে মডেলটাকে ফিট করা হয়েছে, যে মডেলটাকে বলা হয়েছে যে আচ্ছা ঠিক আছে এই মডেলটা থেকে মেক জাজমেন্টস, সো তখন যখন জাজমেন্ট করতে বলা হয়েছে দেখা গেছে যে মেশিন জাজ করতেছে ইন আ ভেরি বায়াসড ওয়ে, and the bias was against people of color. That is, the machine was biased towards I would say white Americans compared to colored Americans. And then people were stunned যে মেশিন কিভাবে একটা এআই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কিভাবে বায়াসড হতে পারে। And the answer was simple, যে ডেটাটা দেওয়া হয়েছে ডেটাটাও বায়াসড ছিল, because these states were always biased against a certain race of people. So দিনের শেষে artificial intelligence, a data science model, is as good as the data that it receives. And if the data is biased, unfortunately the model will be biased. Bhaiya, you're mute, Rashid. I'm really sorry for that. Okay, ভাইয়া, তো ডেটা সায়েন্সের বিষয়টা আমি আরেকটু জানতে চাচ্ছিলাম আজকের এই সময় স্টার্টআপের ক্ষেত্রে বা বিশেষ করে স্টার্টআপের একটি অন্যতম অংশ Rashid bhai, you again became mute. I'm sorry, maybe আমাকে আচ্ছা ভাই আমি করছি। তো ভাই ডেটা সায়েন্সের বিষয়টি যখন আসলো, ডেটা সায়েন্সের গুরুত্ব আসলে কতটুকু এবং এক্ষেত্রে ডেটা সায়েন্স আসলে কতটুকু সাহায্য, আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে যদি একটু বলতেন আমাদের। So তোমার কোয়েশ্চেনটা একটু কেটে কেটে গেছে ভাই, বাট আই এম গেসিং the question you're asking me is একটা স্টার্টআপের জন্য ডেটা সায়েন্স কতটুকু ইম্পর্টেন্ট, রাইট? Okay, so এখন if you are a startup, now it depends on what type of startup you are. Okay, তো এখন স্টার্টআপের তোমার বিজনেস মডেল কিরকম সেটার উপর ডিপেন্ড করে। সো ইফ ইউর বিজনেস মডেল is a very কি বলবো প্রোডাকশন ওরিয়েন্টেড বিজনেস মডেল or a very simple service oriented business model, যেখানে অথবা your main offering, main service or main product does not have too much data in it, that is data related product না। Now what do I mean by that? তো এখন হতে পারে your product or service could be say a different way of child care or a different way of ensuring তোমার ধরো mother's health, okay, a newborn baby's mother's health. So in these types of products or services, your main offering, তোমার বিজনেসের যে বিজনেস মডেলটা সেটার মেইন অফারিং ইজ নট ডেটা, ইটস অ্যানাদার সার্ভিস। সেক্ষেত্রে ডেটা কামস ইন অ্যাজ এ সাপোর্ট ফাংশন। অ্যান্ড অ্যাজ উই টক অ্যাবাউট ইট, যে স্টার্টআপ ইটসেলফ যখন একটা একটা স্টার্টআপ যখন শুরু হয়, ইট অপারেটস ইন আ ভেরি লিন বাজেট, লিমিটেড পিপল and limited money as well. So সেক্ষেত্রে যদি মেইন প্রোডাক্টটা is not really the core idea is not data driven or the core idea is not by using data, then I say that data science will play an important role, but not in the initial stages. Initial stages are more important would be the developing the MVP, which is like minimum viable product,
proper communicating it to the market, understanding the market need and designing the service or product according to the market need, এই জিনিসগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট। বাট দেন যখন আস্তে আস্তে একটা কাস্টমার বেজ উঠে আসবে, আস্তে আস্তে যখন অর্ডারস উইল স্টার্ট ফ্লোয়িং, তখন সেই অর্ডারটাকে ট্র্যাক করা এন্ড সেই অর্ডার দিয়ে কাজ করা, সেই অর্ডার থেকে যে ডেটাটা আছে সেই ডেটা থেকে ইনসাইটস জেনারেট করা, এগুলোর জন্য তখন ডেটা সায়েন্স বিকামস ইম্পর্টেন্ট। এখন if your startup is already a data driven idea such as ধরি আমরা একটা স্টার্টআপ যাদের কাজ হচ্ছে ই-কমার্স, মানে বেটার ই-কমার্স পজিশনিং, তারা একটা ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম করতে চায় যেটা নাকি কাস্টমারদেরকে বেটার সার্ভ করতে পারে, বা একটা রাইড শেয়ারিং বিজনেস যেটা নাকি রাইড অ্যালোকেট বেটার করতে পারে অ্যান্ড ইন উইদিন বেটার কস্টস, এই ধরনের স্টার্টআপ যদি হয়ে থাকে, দেন ইয়োর বিজনেস ইজ ডেটা। যেমন আমরা যদি আজকে পাঠাওর দিকে দেখি, পাঠাও ইজ এ স্টার্টআপ হুজ বিজনেস ইজ ডেটা, ইন উইচ কেস তাদের যখন মেইন প্রোডাক্টটা বা মেইন সার্ভিসটা ইজ অ্যাকচুয়ালি ডেটা ড্রিভেন, তখন ডেটা সায়েন্স ইজ দ্য কি টু দ্যাট স্টার্টআপ। শুরু থেকে তখন একজন ভালো ডেটা সায়েন্টিস্ট and a good data team would be necessary. So to cap my answer, I would say for a startup it depends on what type of business they are in. যদি এমন কিছু থাকে যেটা নাকি ডেটা ড্রিভেন প্রোডাক্ট না টু স্টার্ট উইথ, then it is more important to set up the product first, set up the structure first, set up the teams first, set up the market first, then go to data. But if the startup is actually data driven, তখন ডেটাটা আগে ফিক্স করা লাগবে, আগে মডেলস গুলো ঠিক করা লাগবে, and then go to the market. ওকে ভাইয়া, অসংখ্য ধন্যবাদ। স্টার্টআপের একটি অন্যতম অংশ মার্কেটিং। এই মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে ডেটা সায়েন্সের গুরুত্ব আসলে কতটুকু, এবং সেই ক্ষেত্রে ডেটা সায়েন্স আসলে কতটুকু সাহায্য করে, আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে যদি একটু বলতেন আমাদের। সো আই উড সে যেটা আমি শুরুতে বললাম যে যখনই মার্কেটিং এর দিকে যাওয়া হয়, এখন ডিপেন্ডস অন হোয়াট টাইপ অফ মার্কেটিং উই আর থিঙ্কিং অফ। একটা হতে পারে যে হয়তোবা আমার প্রোডাক্টটা একেবারেই নতুন অ্যান্ড আমি মানুষকে আমার প্রোডাক্টটাকে এক্সপ্লেইন করছি, এক্সপ্লেনেটরি মার্কেটিং। ইন দ্যাট কেস there is not much data because my product is completely new. বাট যদি এরকম হয় যে আমি মার্কেটিং যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমার ডেটা, মানে আমার যে প্রোডাক্টটা আছে সেটা হয়তো বা কিছু মানুষ কিনছে, কিছু মানুষ দেখছে, there are people who are looking into it, people who are মানে thinking of buying it, তখন if that's the case then data related to the market becomes very important, and that's where they like data analytics and data science can help a lot. যেমন যদি খুব সিম্পল কিছু আইডিয়া দিই, যে ধরুন আমার যদি একটা ওয়েবসাইট থাকে, যে ওয়েবসাইটটা ইজ অ্যান ই কমার্স ওয়েবসাইট, ওয়ান ভেরি ইজি ওয়ে টু ইউজ ডেটা ফর মার্কেটিং ইজ আমার ই কমার্স ওয়েবসাইটে আমি ট্র্যাক রাখতে পারি যে কারা কারা আসছে, অ্যান্ড সেখান থেকে এরকম হতে পারে আমি দেখতে পারি যে আমার হয়তো বা প্রোডাক্ট যেগুলো সেল করছি, হয়তো আমি প্রোডাক্ট 3টা সেল করছি, এ বি অ্যান্ড সি। তো আমি দেখলাম যে 2টা সিমিলার টাইপ অফ মানুষ, একজন আসলো কিনলো প্রোডাক্ট এ অ্যান্ড বি, আরেকজন আসলো সে কিনলো প্রোডাক্ট এ বি অ্যান্ড সি। যে দুইটা মানুষের মধ্যে অনেক সিমিলারিটি থাকে, তখন যে এ অ্যান্ড বি কিনছে তাকে আমি তখন সি কেনার জন্য একটা ডিসকাউন্ট পাঠাতে পারি, বিকজ আমি জানি যে তার মতন আরেকটা মানুষ এসে এ বি অ্যান্ড সি কিনে গেছে। তো তার মানে তাকে সির জন্য যদি আমি একটা ডিসকাউন্ট দিই, 5% ডিসকাউন্ট দিই, বা হয়তো বা এরকম হতে পারে একটা রিমাইন্ডার দিই যে অমুক জিনিসটা আমার শপে আছে, সে কিনতে পারে। And that is what exactly Amazon does, and that's why Amazon gets so much money. So marketing, I mean, actually to be honest, যদি আমি তোমাকে বলি, data not only plays a role in marketing, data plays a role in every part of the organization, from human resource to finance to marketing, general management. ওকে ভাইয়া, অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন যদি একটা প্রশ্ন করি ভাই, সাময়িকভাবে যদি কোনো কারণে একটি স্টার্টআপ ফেল করে বা ব্যর্থ হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে কিভাবে একজন ফাউন্ডার তা কাটিয়ে উঠতে পারে বলে আপনি মনে করেন? So questionটা সত্যি কথা বলতে গেলে I would say depends on the person, but to be honest, if a person has come up with a startup, that is someone who's like, যেটা আমি শুরুতে বললাম যে the key to a person who's coming up with a startup is the fact that he or she তার একটা বড় রিস্ক নেয়ার ক্যাপাবিলিটি আছে। সো তার যদি একটা বড় রিস্ক নেয়ার ক্যাপাবিলিটি থাকে, রিস্ক নেয়ার ক্যাপাবিলিটি মানে কি বলছি আমি, রিস্ক নেয়ার ক্যাপাবিলিটি মানে বলছি যে এটা লাগতেও পারে নাও লাগতে পারে।
সো তার মানে কিন্তু মেন্টালি ওই প্রিপারেশনটা নিয়েই একটা স্টার্টআপে আসা উচিত, দ্যাট দিস মাইট ফেল। সো টু কোপ ইট আপ, আই উড সে দ্যাট এগেইন, যে what I've always believed in, যে this is a very generic advice, I would say, not even for a startup, I would say খুবই জেনারিক একটা অ্যাডভাইস, যে এটা আমাকে আমার একজন মেন্টর অ্যান্ড সামওয়ান হু আই লুক আপ টু ইন মাই, মানে লুক আপ টু দি মোস্ট ইন মাই লাইফ, উনি আমাকে একটা কথা বলেছিলেন when I was going through some hardship, যে there is 3 P's of a hard time. One, first P হচ্ছে it's not permanent. So you're failing doesn't mean that failure is permanent. আমরা যদি আজকে অ্যাংরি বার্ডস এর ডেভেলপার দিকে দেখি, রোজিও গেমস, their Angry Bird was their 73rd or 74th app, and বাকি প্রত্যেকটা ফেল করছে শুরুতে। they were actually selling their office, and শেষ মুহূর্তে যে অ্যাপটা হিট করলো, now they are crazy, like doing crazy stuff. They are one hell of a startup now. So the thing is, first P, it's not permanent. The second P is what was permanent, and it's not personal, which means যে মানে the world is not ganging up against you. That is, অনেক সময় মনে হয় when things are going bad, মনে হয় যে শালার মনে হয় মানে এরকমই ছিল, যে মানে ভাগ্য, মানে পুরো দুনিয়া আমার পিছে লাগছে আর কি। But the truth is, it's not. It feels like it, but it's not. It's just মানে যেটা হয় যে আমরা যখন লুডো খেলি, যে we roll a die, সবসময় তো ছক্কা আসে না, ইনফ্যাক্ট খুব কম সময় ছক্কা আসে, মোস্ট অফ দ্য টাইম 1-2 আসে। সো দ্যাটস হোয়াটস হ্যাপেনিং টু ইয়ার লাইফ এট দ্যাট পয়েন্ট, ডাজন্ট মিন দ্যাট ছক্কা কখনো আসবে না। সো দ্য সেকেন্ড থিং ইজ ইটস নট পার্সোনাল, অ্যান্ড দ্য থার্ড পি ইজ ইটস নট প্রিভ্যালেন্ট। প্রিভ্যালেন্ট মানে that is not, মানে the negativity or the failure is not so big that it should cover all your life. There is always something happening right at that point which you can work on. Say your startup has failed, say the team that you built up has left you, so কি হয়েছে, you know that you worked on something, so start doing that again, start working back again, কারণ যে জিনিসটা একবার মাথা থেকে আসছে, অন্য কিছু তো সে মাথা থেকে আসতে পারে। as long as you're working, as long as you're doing something or other, you will keep on moving. So that's my advice, the 3 P's, যে it's not permanent, it's not personal, it's not prevalent. ভাইয়া দ্যাট ওয়াজ অ্যান অসাম অ্যান্সার। আপনারা অবশ্যই 3P রোলটা মনে রাখবেন। এখন তো ভাইয়া কোভিড পরিস্থিতি চলছে, যার কারণে আমরা পুরোটাই ডিজিটাল দৈনের উপর নির্ভরশীল। তো আমরা জানি না যে আমরা সাধারণ জীবনে কখনো ফিরতে পারবো কিনা। তো এখন আপনার কাছে জানতে চাইবো যে সাধারণ সময়কে ধরে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আসলে ডিজিটাল বা ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম বা স্টার্টআপের গুরুত্ব কতটুকু, বা দেশের অর্থনীতি ও মানুষের জন্য এগুলো কিরকম ভূমিকা রাখবে? I believe that the future is digital. That is, even say brick and mortar যে স্টোরস গুলো আছে, ব্রিক অ্যান্ড মর্টার বিজনেসেস যেগুলো আছে, যাদের নাকি একটা শোরুম আছে অ্যান্ড স্টাফ, সেগুলো আস্তে আস্তে ডিজিটাল যেতে হবে, whether we go back to normal life or not. Even if we go back to absolute normal like it used to be in 2019 or 2018, তারপরও we are going digital. The world out there, when I imagine this today, that আমি আজকে সিঙ্গাপুরে বসে I'm appearing in Bangladesh, right? So today what happens is Bangladesher, মানে there is no national boundaries in terms of reaching out to people. Today if you want, you can get an advice from someone who's working in California, Microsoft. So the economy is going to only go global, not going to be local anymore. So that basically means that any businesses and the economy itself, they will be going more and more digitally driven. So যেটা হবে যে it would be very important for businesses to understand, existing businesses and new businesses to understand that তাদের business modelটা needs to come on digital space, needs to come online. So that's my answer. ওকে ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। এখন আমরা আবারও কমেন্টে যাচ্ছি। আশা সিদ্দিক আপু লিখেছেন, ইন্টেলিজেন্স মেশিন লিমিটেড, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ সিঙ্গাপুর, এসব জায়গার ভাইয়ার আপনার এক্সপিরিয়েন্স কেমন ছিল?
So দুটো different. Intelligent machines হচ্ছে one of the first, I would say, like one of Bangladesh's first data analytics, machine learning, and artificial intelligence driven startups in Bangladesh. And I'm still working with them. I'm still a analytics advisor for them. তাদের analytics teamটাকে help করা in their projects, তাদেরকে train করা, তাদেরকে help করা in developing their own careers. সেসব কাজে I try to help as much as possible. And to me, intelligent machines is like a family. Because ওদের শুরু মানে 2018 এপ্রিলে আমরা জার্নি শুরু করি, and the founder and CEO Oli Ahad Bhai is a senior from IBA, but at the same time he's actually আমার আপন বড় ভাইয়ের মতো. He has helped me in times when I could not imagine someone helping me, and সে কারণে মানে যেটা বলি যে his team and him, they are my family. So my experience there has been wonderful. It has, like, other people who are working there, for example, the head of analytics is literally someone who's my choto bhai. So এরকম মানে it's my family. On the other hand, if I say National University of Singapore, that's in Singapore, and সেখানে আমি আসি both as a PhD student, though I did not continue my PhD, and I came here as a Commonwealth scholar as well. Here again, the experience was wonderful because the experience that I got there opened my eyes to so many new things, so many new opportunities, so many new ways that we can work. I worked in National University of Singapore for 2 years, and I will always owe a lot to this university because I am very glad to get to know so much from there. ওকে ভাইয়া, ফারহান শাহরিয়ার ভাই কমেন্ট করেছেন, বাংলাদেশের স্কুল কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও মেশিন লার্নিং এর সুযোগ কতটুকু আছে? So I would say মানে সুযোগ depends on how you're looking at a সুযোগ. Okay, so আমরা যদি মনে করি যে আমাদের কারিকুলামে আছে কিনা, no, our curriculum needs revision and people are working on it. But I would say again, we live in the age of internet. So there's so many online courses, so many, and শুধু যে ইংরেজিতে অনলাইন কোর্স তা না, there is platforms such as Upskill, such as Edvive, and many other platforms যারা courses offer করে, and সেই courses গুলো through them we can learn. There is YouTube where you can see free videos on AI, machine learning, and all these things. You can there is Facebook groups যারা এই data science, যেমন একটা গ্রুপ আছে ফেসবুকে, data science Bangladesh. There people come in and people share resources, people share tutorials, people answer each other's question on how to be a data scientist, how to do data analytics stuff, how to do business intelligence. So I would say at this point, resource is not a issue. Issue is how interested are you. If you're interested, then just sit in and start finding resources. Google ওদের একটা machine learning course offer করে দিয়েছে Courseraতে with a certification, and which is fully free. There's so many free and good resources online through which you can be a data analyst, you can be a data scientist. ওকে ভাইয়া অনেকগুলো রিসোর্সের কথা বলেছেন, edX বা হার্ভার্ডএক্স আর কোর্সেরা, অনেকগুলো জায়গা আছে যেখানে ফারহান শাহরিয়ার ভাইয়া আপনারা এরকম ধরনের কোর্স করতে পারেন। ভাইয়া নেক্সট কোয়েশ্চেনটা আমাদের এরকমই ছিল, আপনি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়েছেন, ম্যানচেস্টার বিজনেস স্কুলে পড়েছেন, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ সিঙ্গাপুরে কাজ করেছেন, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, কত হাজার জায়গায় কাজ করেছেন আপনি, সেখানে আপনার অনেক রকমের অভিজ্ঞতা হয়েছে। তো আপনার সবচেয়ে মজার কোনো একটা অভিজ্ঞতা বা ফানি এক্সপেরিয়েন্স যদি একটু শেয়ার করতেন, যেটা থেকে আপনি অনেক বেশি শিখতে পেরেছিলেন। So I would say শেখার চেয়ে rather I would say নিজেকে জানার ব্যাপারে একটা এক্সপিরিয়েন্স যদি বলি, so that experience is actually from University of Manchester. So when I go to my masters in University of Manchester, তো তার আগে ঢাকা ইউনিভার্সিটি আইবিএতে I used to be a student, like I won't say few of the top students, but I was okay, not bad. তো and যখন আমি ম্যানচেস্টারে যাই, that's my first time studying abroad. তো প্রথমে যখন আমি দেখি যাদের সাথে আমার ক্লাস করা লাগছে, there was this guy যে হলো গিয়ে ব্রিটিশ এরোস্পেসে কাজ করেছে for 6 years. There was someone else যে নাকি কানাডার H&M এ কাজ করেছে 4 বছর. So
these were people who are মানে very well experienced and very intelligent, একটু একটু না মানে অনেক ইন্টেলিজেন্ট। তো তখন আমার খুব ভালো একটা ফ্রেন্ড হয়, শি ওয়াজ কানাডার, যার কথা বললাম যে H&M এ সাপ্লাই চেনে ছিলেন, and she now is actually head of supply chain of H&M in ভ্যাঙ্কুভারে। তো ওর সাথে আমার খুব ভালো একটা ফ্রেন্ডশিপ হয়। হার নেম ওয়াজ ট্যাবিথা। তো ট্যাবিথাকে আমি আমার ফার্স্ট সেমেস্টার কোনো মতে পাশ করলাম যখন, মাই রেজাল্টস ওয়ার নট ভেরি ওয়েল অ্যাজ ওয়েল, সো খুবই হিমশিম খেয়ে পাশ করা লেগেছিল। সো ওয়েন দ্যাট হ্যাপেন্ড আই টোল্ড ট্যাবিথা দ্যাট মানে বাংলাদেশে আমি ছিলাম হলো গিয়ে আ বিগ ফিশ ইন আ স্মল পন্ড, বাট এখন দ্যাট বিগ ফিশ ইজ লাইক আ টাইনি ফিশ ইন আ ওশান, সো ফিলিং রিয়েলি ইন্টিমিডেটেড বাই পিপল. So she was like, Deck, mane, this is just your first semester. See what happens in the second semester. So second semester, I identified few courses যেগুলো নাকি আমার খুবই ভালো লাগলো, and I was very interested in them. And also I worked really hard. তো এরপর যেটা হলো যে এক সময় মানে second semester my results were better, which led me to alhamdulillah get a distinction. And then when I was doing my thesis, so at that point আমরা অ্যাকচুয়ালি যেটা করতাম, মানে বেশ কিছু মানুষ থিসিস বা এগুলো কাজ করার সময় আমরা ইউনিভার্সিটিতেই লাইব্রেরিতে মানে কিছু সেকশনস থাকতো কম্পিউটার সহ, যেখানে আমরা সবাই কম্পিউটার কাজ করতাম। ইউনিভার্সিটি কম্পিউটার্স ওয়ার ভেরি ফাস্ট, অ্যান্ড আমার নিজের কম্পিউটার তত নষ্ট হয়ে গেছে। সো আমরা যখন কাজ করতাম আর একটা গ্রুপ মিলে একসাথে কাজ করতাম, তো দেখা গেল যে আমার মাস্টার্স ক্লাসের যারা আছে তার অর্ধেকের বেশি মানুষ আমার কাছে এসে হাজির যে সাকিব এটা কিভাবে করে, সাকিব ওটা কিভাবে করে, সাকিব এটা হেল্প করো, গিভ মি ইয়োর থটস অন দ্যাট। তো এরকম একদিন দেখা গেল যে আমি বেশি কাজ করতে পারিনি, কারণ অনেক মানুষের বেশ কিছু কোয়েশ্চেন ছিল, আমি আসার পর থেকে মানুষের কোয়েশ্চেনই অ্যান্সার করলাম। তো তারপর খেতে যখন যাব তখন দেখি যে ট্যাবিথা আমার সাথে এসে মানে জয়েন করলো, অ্যান্ড সে যখন হেঁটে যাচ্ছিল সে আমাকে রিমাইন্ডার দিল যে সাকিব, ডু ইউ রিমেম্বার দ্যাট ওই যে big fish in a small pond to a tiny fish in an ocean example? I'm like, yeah. So she's like, seems like the tiny fish has become a blue whale in the ocean. So তখন it hit me actually, and that made me think that, to be honest, if I do work hard, if I keep learning, then I don't need to limit myself to Bangladesh only. I can compete with people from Germany, I can compete with people from Canada, America, and I can compete on toe-to-toe with them. And that's when I started to gain that confidence that what I have, what I'm capable of doing, can be valued internationally, beyond the national boundaries. And that's when I started telling my friends as well that, মানে অনেক সময় আমরা নিজেদেরকে অনেক ছোট করে দেখি, বা অনেকেই ছোট মানে আমাদের ক্যাপাবিলিটিটাকে অনেক ছোট করে মেজার করি। Sometimes you can go global. So that was my learning. অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার কথা শুনে অনেক ইন্সপায়ার্ড ফিল করছি। আসলে আমরা অনেক কিছু করতে পারি। কিপ ট্রাইং ইজ দ্য সিক্রেট। তো আপনার কাছ থেকে অনেক সময় নিয়ে ফেললাম ভাইয়া। আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। একদম শেষে যারা নতুন স্টার্টআপ শুরু করতে যাচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্যে যদি শেষ কোনো উপদেশ দিতেন। So I would give you a very simple set of advice, and I know that শুনতে হয়তো বা কষ্ট হতে পারে বা ভয়ও লাগতে পারে, but I always believe in facing the truth rather than মানে telling something which is nice to hear. So the first thing I'll say is it's not an easy journey. Although I did not do the journey, in fact আমি নিজেকেও বলি যে I was coward enough never to be a startup founder. So it takes a lot of courage. I always মানে কি বলবো, not inspire, I would say I always respect people who went into the startup journey, because it requires courage, because it can always fail. So be prepared for it. That's what I'm trying to say. I'm not discouraging you, I'm saying that be prepared to face hardship. But if you are capable of facing that hardship, you might actually be someone like যেটা বললাম যে আমাদের group CEO in TikTok, who's like just 2 years older than me, but he's the CEO of 55,000 employees right now, whereas I'm actually working under him. So it might work out. So
which is where I say that hope is also a very useful weapon, that you can always hope that something will work. But yes, শুধু হোপ হলে হবে না, শুধু কারেজ থাকলে হবে না, নেক্সট কিছু জিনিস লাগবে। প্রথমত যেটা লাগবে, দ্যাট নেভার ফলো দ্য ক্রাউড। এখন যদি মনে হয় যে হ্যাঁ সবাই তো এই ধরনের একটা স্টার্ট আপ খুলতেছে, তো চলো এটাই খুলি, বিকজ ওরা খুলছে। নো, before opening a startup, think that what you are trying to open, is it a new way of doing something? Is it a new value creation? সি, পৃথিবীতে যে মানে দিনের শেষে তো একটা স্টার্টআপ সারা জীবন স্টার্টআপ থাকবে না। মাইক্রোসফট ইউজ টু বি আ স্টার্টআপ, নাও ইটস আ জায়ান্ট। অ্যাপল ইউজ টু বি আ স্টার্টআপ, ইটস আ জায়ান্ট। সো ইউ উইল বিকাম আ জায়ান্ট সামথিং। বাট হু বিকামস আ জায়ান্ট? সামওয়ান যে নাকি এমন কিছু একটা পৃথিবীতে নিয়ে আসছে যেটা ইজ ক্রিয়েটিং ভ্যালু। So it's very important to know that if you want to come up with a new business idea, if you want to start something, instead of thinking that are market to eglo choltese tai ami chalai, no, think what can you do to really create value? Because if you create value in human life, in society, people will flock to you. The key thing is value. Say একটা যদি মানে সোজা এক্সাম্পল দিই, look at Toyota. Toyota was there যখন I would say আমেরিকায় যে ম্যানুফ্যাকচার ছিল, লাইক Chevy, Ferrari, and then the European ones like Ferrari, Porsche. So এগুলোর সাথে টয়োটা যখন আসলো, টয়োটার কোয়ালিটি বা ক্যাপাবিলিটি ইজ নাথিং কম্পেয়ার টু সে Chevrolet or say Porsche. Then how did Toyota manage to be in the market as be a dominant player in the market? কারণ খুব সিম্পল, কারণ ওরা দেখলো যে there is one group of people যারা চায় something fancy, luxury and very, awesome something to go from point A to point B. Whereas Toyota found out that there is also another group of people যাদের অত কিছু লাগে না, তারা just point A to point B যেতে চায় কম খরচে। So let's add value to those people. Let's give them quality and yet reduce the price to a level so that মানে আমরা খারাপ জিনিস দিব না, ভালো জিনিস দিব, টেকসই জিনিস দিব, so that a new economic class can get access to cars. And that's how they became a freaking giant. So the idea is if you add value, then a lot of things will fall in place. Just you need to make sure you add value. So that's a very important advice. Whenever you're coming up with a service or product, thinking of নতুন কিছু একটা করব, always ask. Don't think আমি কি ফ্যান্সি করতে পারি বা আমার প্রোডাক্টটা কি নাইস কাজ করতে পারে, বাট রাদার আস্ক যে আমি একটা মানুষের লাইফে কিভাবে ভ্যালু অ্যাড করতেছি থ্রু মাই প্রোডাক্ট অর সার্ভিস। যদি মনে করি যে আমার একটা মানুষের লাইফে যথেষ্ট ভ্যালু অ্যাড করতে পারি, then you have a good product or service, then move with it. So that's another advice. Third advice is have plans for contingency. এটাকে বলি যে মনে হতে পারে যে আরে যা দেখতেছি তাতে মার্কেটে এরকম কিছু সবাই খাবে, সেইভাবেই যাবে মার্কেট। And I've talked to many startup founders to see that they are very focused on their product, they are very focused on the success, যে তারা সাকসেসফুল হবে, এভাবেই তো হবে, তাছাড়া অন্যভাবে হতে পারে না। কিন্তু you need to understand that পৃথিবী might move in a different way altogether. Think about it, 2019 কেউ তো চিন্তা করি নাই যে 2020 এই কাহিনী হবে। 2021 পর্যন্ত আমরা এখনো অনলাইনেই আছি, ট্রাভেল করতে পারতেছি। Find me one person যে নাকি 2019 এটা কনফিডেন্টলি বলতে পারতো। Not many people were there. So what does it tell me? That the world changes from out of nowhere at times. Uncertainty is the only certainty. So have contingency plans. That is, when you start, think what happens. যদি ফেভারেবল কন্ডিশন থাকে তাহলে কি করব, যদি ফেভারেবল কন্ডিশন না থাকে তাহলে কি করব। Having these exit plans, contingency plans are very important. And last advice is don't think small. Don't think that আচ্ছা নতুন কিছু একটা নিয়ে আসলাম, কয়েকদিন চলবে, একটু কামাইলাম, তারপর অন্য কিছু করলাম। No, be dedicated. If you want to come up with something new, be dedicated and think big. যে না, আমি এই জিনিসটা নিয়ে শুরু করতে চাই, but in 10 to 15 years time I want to change the way the world thinks about this. You might not succeed. Failure is always a potential, but ওই চিন্তাধারাটা
will actually help you grow. তো দর্শক, দেখতে দেখতে আমাদের সময় শেষ হয়ে এসেছে। আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভাইয়া আপনাকে আজ আমাদের এতগুলো সময় দেওয়ার জন্য আর এত অসাধারণ কিছু বিষয় শেয়ার করার জন্য। তো শেষে একটু জানতে চাইবো আমাদের সাথে শোয়ে আপনার অনুভূতি কেমন ছিল বা কেমন লাগলো আমাদের সাথে সময় কাটিয়ে? It was a good time. Thank you so much for the questions, and I enjoyed sharing my experiences here. Love the comments, love the questions that came in. So thank you so much. It was a good experience. অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভাইয়া আমাদের সাথে থাকার জন্য, এবং দর্শক যারা আমাদের সাথে এতক্ষণ ছিলেন তাদেরকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই লম্বা সময় জুড়ে আমাদের সাথে থাকার জন্য। আশা করি আগামী শোগুলোতেও আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন। তো আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি, শীঘ্রই দেখা হবে এই সিরিজের অন্য শো এর অন্য কোনো সিরিজ নিয়ে। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং অ্যাডভাইভের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ ভাইয়া, ধন্যবাদ সবাইকে।